Assalamualaikum and hi. Okay, saya akan masak menu ayam madu dan Pak Choy Ikan Masin dalam mesin Fanlai ni. Okay, I'm going to be cooking honey chicken and Pak Choy in salted fish. Okay, 2 recipes inside the Fanlai machine today. Okay, I won't be using the preset setting today. Saya takkan guna setting preset yang dekat atas ni. I'll be using the setting here. Okay, so I'm going to be frying the chicken first. Saya akan goreng ayam dahulu. Dan kalau tengok daripada manual dia, saya kena guna pan fry. Okay, pan fry or stir fry. Okay, which is, this is pan fry. And this is stir fry. Okay, kita nak select. Okay, dan heat dia saya nak guna high. Okay, kita nak tambahkan minyak. We're gonna add in the oil. Okay. I'm gonna let it heat up a bit. Okay, it's heated up. Gonna put in the chicken. There's gonna be some buzzing. Okay, akan masukkan ayam. So saya standby penutup ini. Okay, standby. Okay. Nanti I'm gonna turunkan suhu kepada medium. Okay. Okay. And kita akan biarkan dimasak seketika. Okay, kita akan kembali. Okay, to everyone that's curious pasal mesin ni, memang dia kacau semua sendiri. And ini saya tak pakai preset setting. Saya guna stir fry punya mode dengan heat medium. Dia ada low, medium and high heat. Medium pun dah panas. Okay, ni kita macam nak half cook the chicken before I put in the bawang and everything. Sebab kita nak masak ayam madu. And yay, hands-free cooking. See, clean hands. Haha. Okay, dah boleh letak bawang. Tambah bawang putih. Kotor jugalah tangan nak masukkan bahan kan. Masukkan sambal sedikit. Sikit je. Jangan banyak-banyak. Some water. Kita nak masukkan honey. Oyster sauce sedikit. A bit more sambal and a bit more honey. More honey. Secukup rasa. Pepper.
Kita nak tambahkan air untuk buat dia jadi ada kuah. Banyak sikit kuah. I mean, mesin ni you boleh buat fried chicken, you boleh goreng. I mean, if you goreng ikan, I think you kena buat slow stirring lah. Kalau tidak ikan you hancur kan. So it makes more sense cooking in this type of machine lah. Self stirring. Okay, and then kalau you belum habis masak lagi, you turunkan temperature, and then you pergilah nak solat ke apa ke kejap, then you datang balik. So it's always stirring, so makanan you takkan burn. And I think I'm done. It's hot. More honey. More honey? More honey? It doesn't taste honey. It's going to be very sweet, Shakil. We don't want it very sweet. A little more honey. Enough? Dah. Okay. Hai dah. Too much. Stir it a bit more. Okay, first dish is done. Just switch it off. And you buka penutup dia. You nak cedok keluar. Kalau you tak buka, you tak boleh cedok. Okay, I need a bowl. Where's my bowl? Need to scoop out the food. Yum. Okay, if you masak makanan berkuah, make sure jangan lepasi this. Because if it's more than that, masa with the penutup, when you take out the top, you nak scoop habislah melimpah kan. So it's like within this range. Seekor ayam muat, okay? Saya suka any gadget yang mudahkan untuk saya masak. Anything. So we're gonna take out all the kuah ni. Okay, you ceraikan the control panel. See, it's easy. Kalau nak cuci, you cabut and you boleh basuh this body lah. Ini because saya nak tuang kuah dia dulu. Kita nak masak our second dish. Okay, this part dia tanggal, so you nak cuci senang. Okay, kita nak connect balik the body. Make sure you tutup your electricity. Okay, dia clip je. Okay, kita nak masak second dish kita. Tutup balik the lid. Okay, and then hidupkan kembali. We are going to use not the preset mode. Kita akan setting sendiri. Ini adalah temperature setting, low, medium, high. Dan ini adalah cooking setting dia. Okay, it's in Chinese, I know. But saya dah boleh saya study the manual, the English version. Okay. So now, kita nak medium. We want to do stir fry again. Masih stir fry. Dan stir fry kali ni adalah yang nombor 3. Stir fry and click start. So, dia sedang heat up. Okay, I'm going to put in my minyak now. Gonna put in my bawang. Low. Garlic. Saya suka carrot lembut. Jadi saya akan masukkan carrot dahulu. Okay, now boleh masukkan ikan masin tenggiri.
So dapur saya akan bau harum sangat sekejap lagi. Dah boleh masukkan the sayur. Kasih dia berkuah sikit. Okey, saya rasa sayur saya dah masak. And it's done. And my sayur is cooked. Pak Choy Ikan Masin. Untuk seorang makan. So, kalau you imagine you buat rendang. Kalau tidak, you kena kacau like maybe an hour. Depending on berapa kilo daging you buat. I think 2 kilos of daging boleh buat dalam ni. Okay. Dodol. So, it's going to be really easy. You tak payah nak duduk and then kacau. Okay. Alright. And saya dah masak 2 lauk dalam mesin ini. Okey. Ini stopper dia. Kalau nak basuh, you ketuk ni. Tunggu sejuk dulu and then you basuh lah. Ini control panel dia. So ini asingkan, tak payah. So ini akan dibasuh. Ini 2 menu saya masak in the Fanlai. Hands free cooking.